Der stärkste hier. Was? Es geht Razor. Was ist das? Razor ist ganz gefährlich im Software. Oh shit, ey. So wie sein Name sagt, bitte nicht rasieren. Der irgendwas richtige Worte raus mir. Razor, bitte, hier hast du mein Geld. Bitte tu mir nicht das Geld. Ja. Hier. Bitte. Bitte piekst mir nicht ins Auge. Was denn noch eins? Bist du Gillette Abdi? Nein, Ja, was ist genau. das? Gib mir nicht deine Kugel hier. Krass. Was machst du da? Oh shit. Danke Ja, dir. ich Der hat mich gerade gestreichelt. Der kennt sich immer UFO 3 Wo twerkst du gerade? Du Scheiße, ey. Ja, Mann. Oh, dann kannst du twerken. Hast du es gelernt? Du machst doch eiskalt weiter. Na, ich meine, wenn es dir gefällt, warum nicht, ne? Kannst du auch so von der Ordnung. Pass auf, das ist so, du wirst davon sehr leicht abhängig werden. Man einfach die ganze Freiheiten. This video is brought to you by Storyblocks Video. Hey Janik, I learned this new superpower. Want to see it? Sure, show me. Still don't believe you. Okay, watch closely. Still not convinced, Lorenzo. Okay, one last demo. Check this out. Guys, I'm telling you, in the comments, running. Whoa, that looks painful, but great save. So to achieve this, actor will be completely surrounded by the green. Also keep in mind that your actor needs to move. So make the green screen big enough. Now for the actor, let him move. But I want to walk through walls and doors. No, that's right, because with Storyblocks Video, I can just browse through hundreds of After Effects templates where I can sit. One of my favorite things about the Jumper T16 is that it takes 18650 cells, which means it's really easy to swap out the cells when they get low. It's really easy to, I have 18650 cells for everything, so it's really easy to fit this into my existing. When they run down, and that's the problem. You open this thing up, you unplug it, you plug it in, you unplug it, you plug it in, and eventually it wears out and it breaks in 21700, and that's more. It's bigger. It's a 5,000 milliamp hour cell instead of like a 3,000 milliamp hour cell. And the company that makes this product, they're like, no, really, because a lot of 18650s, they're cheap and they just basically lie about the milliamp hours and you don't get it. They're like, no, legit, these are high quality cells. So what do we got to do in order to get these in? We got to open up the back of the radiator and lift this up and take off the back. Let's do it. This is a
Let's see. Where does this go? He's got it like right here. That one I could get clean because I could go all the way. Blob on there. That's because you didn't heat it for long enough, or if you double the distance between the transmitter and receiver, you're only getting 1/4 of the interference. So as far as you can. I found it a good idea to think about where the props are spinning before you install your antennas, because I've had to redo mine a couple of times before. As for the video transmitter, I'm using this little tiny 1.3 gigahertz one. It's 100 milliwatt, but still you're gonna outfly your 2.4 gigahertz RC link easily with this. However, I really don't recommend using a higher frequency on your RC link than you do your video link. There's two reasons for this. The first one is harmonics, which are basically echoes at a higher frequency than what you originally transmitted at. So on this build I had to put on a low pass filter to get rid of that harmonic. Otherwise that poor RC receiver would just get flooded and you would get really bad range. Second reason is that you always want your RC link to be stronger than your video link, because it's a lot easier to tell when you're at the edge of the range of your analog video signal compared to a digital RC link, which can just lock out. Okay, now it's time to head over to the computer and do the initial setup. I'm not going to cover the software setup in this video. Instead, go and watch the D-Ronan setup guide. There's a link in the description. Then come back here. When you get to the part about the servo setup in that video, there's one extra step that you need to do first, and that is to center the tilt mechanism on the servo. So when the servo is active and sitting at 1500 microseconds in the computer, and pull the servo out of the tilt mechanism, adjust the tilt mechanism so it's pointing upwards, and then slide the servo back in. It might not be possible to get it perfectly straight up. That's okay. Just put it in the position with a loop each. So you have one side. Now continue to see here, one side is heavier than the other. So I'm going to add tape to the light side. And this happened to be the exact weight that I needed. Now if I release the prop, it's going to return to horizontal. But we don't want that. We want it to be able to stick at any angle, which means that it's perfectly balanced in all axes. So we need to balance the hub in this case. Look here, when I flip the prop around and release it, it tries to go back to the other side, which means that the hub is heavier on this side than the other. So let's add some hot glue to the light side. Now if I apply the right amount, the prop should be able to stop at any point. As soon as I release it, it should not move. Oh, look at that. First try. It's really worth taking the time to balance the props really good, because you're going to get a lot better footage and the copter is going to fly much better. Make sure that you mount the props like in the picture here. And don't forget to check that the motors are spinning in the correct direction as well. All right, done. Now we can go out and do our... So I want your feedback. Go to the RC Explorer forum and share your experience with this copter.
Yes? A gift from Dimitri. Den kennst du Wer nicht. ist das? Big Joker ist ein Kumpel von Wer mir. ist das da hinten? Kenn ich auch nicht. Ah, okay, du hast Full Body, also kannst du kaum einer von den anderen beiden Also das sein. ist ein Kumpel von mir, das ist Razer. Yay. Das ist der Anfang mit dem Kinect Full Buddy, oder hast du jetzt richtiges? Ich möchte. Also er hat es verdammt gut eingestellt. Also besser kann man das nicht einstellen, was er gemacht hat. Ja, die letzten Reden bei mir. Ich habe Probleme im Internet immer noch. An dem VRChat. Na, ist gut. Ja, wie findest du den bis jetzt so, wenn man jetzt mal die bei uns rausdenkt und so weiter? So, Das keine hast du Probleme? wunderschön gemacht. Warte, ich habe bitte schön, hast du eine Rose von mir? Ja. Warum ist die nicht schwarz? Keine Ahnung, aber ich muss jetzt mehr an. Ich bin bei 10, 9 und 7%. Bitte, entschuldige mich. Was denn? Und den Nee, Avatar lädt hat mir noch. gestern meine Freundin gemacht. Noch. Die ist Ich muss voll verraten, bis das voll geladen ist hier. Soll ich dir helfen? Aber Soll ich dir helfen bei den Namen oder kriegst du es hin? Ey, warte mal. Wie lang ist der Schwanz bei der? Hast du den Schwanz abgemacht? ich hab doch keine Ahnung. Hast du das ja privat oder ist das? Das ist das Model, das hat meine Freundin für mich gemacht. Die hat sogar coole Tänze. Oh, ich möchte die nämlich haben mit langem Schwanz. Da habe ich nämlich auch eine da. Die finde ich total toll, da probiere ich noch die Base davon zu bekommen. Beziehungsweise Haare etc. Okay. Und die hat richtig coole Tänze und die kann sogar das hier. Ich weiß nicht, warum sie das eingefügt hat, Ach, aber die Dinger sind mir da egal. Von mir aus kannst du sie alle rausschmeißen. aber immerhin haben die Piercings dran. Einen kleinen Moment, nicht, dass ich durch dich durchlaufe. Oh ja, ich bin aber. Eine Frage, bist du gerade on oder bist du nicht on? Was ist eigentlich jetzt aus dem Avatar-Typen geworden? Er spielt ja nicht das Originalmodel. Von dem Typen da. Einmal bitte schon etwas. Du weißt schon, was ich zu dir gesagt habe, Trinity, oder? Hätte ich immer noch nicht angenommen. Was habe ich zu dir gesagt? Denk mal ganz scharf nach. Ja, sagst mir dann Bescheid, aber das ist auch mal schnell vergesslich. Nein, das Ding ist, sobald zum Essen geht, die für niemanden sind, werde ich dir ratzfatz Bescheid sagen. Schwedisch Papi.
Wie gesagt, sobald es ums Asset geht, ist klar, dass ich das dir dann so schnellstmöglich zukommen lasse. Ich finde die Textur ist geil, die will ich auch haben. Die muss ich mir geben. Diese Leggings, Alter, ich finde die so edel. Ich finde diesen Avatar überhaupt geil, Welche? diesen Übergang von saurem Auge in irgendwas anderes von dem Auge. Und das Modell habe ich jetzt auch So. von der hier. Da fehlen mir wie gesagt nur noch die Shader, aber ich glaube ich habe die jetzt inzwischen schon gefunden. Ich hatte mir ein paar Links Das kann ich eingespeichert. mir mal zuschicken, das kann ich nämlich ziemlich gut weiterverwenden. Ne? Muss ich schauen, ob überhaupt das noch alles ganz ist. Wie gesagt, Oh, dann das die war Frage, von ob du Zombie. online bist, oder hast du mir gar nicht beantwortet. Nee, Wie du. geht's euch beiden? Was jetzt? Ich hab's gehört. Ja, mit dir. Ich habe gefragt, ob du gerade online bist oder nicht.